자, 수고하셨습니다. 오늘 운동 어떠셨나요? 많이 힘드셨죠? 매일 조금씩 이런 가벼운 운동을 하시게 되면 혈당도 떨어뜨리고 최소한의 근력 운동도 되니까 너무 힘든 운동보다는 이런 가벼운 종류의 운동을 매일매일 해주시는 게 더 효과적인 거 알고 계시죠? 그럼 오늘도 수고하셨고요. 다음 운동 때 다시 뵙겠습니다. 좋아요와 구독 잊지 마시고요. 그러면 건강한 박코치, 박코치였습니다. 감사합니다.